Students of Dairy Science is awarded two medals. R.S. Sharma gold medal for securing highest OGPA in the dairy chemistry and Amul medal in the same subject. Srimati V.S. Sirapurappu Memorial Gold Medal is awarded to Shah Nikunj Ashok Kumar for securing maximum OGPA in MTech FCT examination. Sri K.K. Shukla Medal is awarded to Patel Ketan Kumar Ramesh Bhai for best PG research in the veterinary science and animal husbandry. David Dale Phelps Limited Medal is awarded to Bhanupriya Goyal for securing highest GPA in MBA IIB. Medalist for the Faculty of Agriculture, Ramjilal Yadav, the students of BSA awarded 3 medals. Vice Chancellor Gold Medal, Dr. Ranchor Bhai M Gold Medal for plant breeding and genetic subject, Dr. Ramjimai M Patel Medal for securing highest OGPA in the agriculture subject. Jani Bhavin Kumar Narayan Bhai is awarded 9 medals and 1 case prize. Dr. B.V. Mehta Medal, Dr. Minal Kanti Chakravarti Medal, Sri Jasbhai J. Patel Medal, Dr. Z.D. Patel Medal, Dr. Ravjibhai C. Patel Medal, Sri Harikaka Medal, Sri Sureshbhai N. Patel Medal, Sri Dayabhai Ambalal Patel, Gujarat State First Batch Agricultural Graduate Gold Medal and American Spring Pressing Limited Cash Prize. Jinsi Matthew, students of BSEA awarded 2 medals and 1 cash prize. Dr. M.V. Desai Medal, Dr. H.N. Patel Medal and Memon Trust M.D. Patel Cash Prize. Dr. P.D. Mistry Medal is awarded to Sheetal Raj Sharma for securing highest OGPA in the subject of agricultural meteorology and related courses. The Satyendra Bhai K. Patel Dabhau Gold Medal is awarded to M. Abhinaya for securing highest OGPA in the subject of economics. Sri Babubhai Jasbhai Patel Sasti Purti Spurti Gold Medal is awarded to Bogra Mayank Chandubhai for securing highest OGPA in the subject of agronomy. Now for the veterinary science, Jar Ramesh Kumar, students of veterinary, awarded 9 medals and 1 case prize. Vice Chancellor Medal, Dr. R.K. Shukla Medal, Dr. J.C. SGC Medal, SJC Medal for clinical subject, M.R. Varia Medal, D.C. Desai Charity Medal, Sri Hemabendi Awasthi Medal, IFCT Anand Medal, Postdoc Poultry and Cattle Feed Medal, and D.P. Pandya Cash Prize. Godasra Priya Dinesh Bhai awarded medal for Shailesh Bhai, Ramesh Bhai Patel, Shakti Group, Sarsa Gold Medal, then Memon Trust T.N. Vaishnav Cash Prize. Dr. M.N. Mansuri Gold Medal is awarded to Labana Yanini Chakravarti for securing, she is not able to attend because of these phenomena circumstances. Dr. A.D. Patel Medal is awarded to Chaudhry Sanjay Abhiraj for securing highest GP in the LPM subject. Memon Trust Dr. N.C. Patel, N.C. Buch Cash Prize is awarded to Kothambi Urja Yogin Bhai. He is also absent. Medalist for the Faculty of Dairy Science, Chikura Sylvia Jerome, students of Pet MC College of Dairy Science, is awarded 15 medals and 4 case prizes. Vice Chancellor Gold Medal, G.V. Patel Model, State Mansukal C. Desai Medal, State Mansukal C. Desai Medal for microbiology, for dairy chemistry, for dairy engineering, for dairy technology, highest for GPA in DTech DT examination, again Kapila Ben for dairy engineering again for Sanskara Medal, Kanubai Khodabai Medal for dairy technology, Sresti Milk Gaudiwala Medal for dairy technology, Sri Indubai R. Patel Medal for dairy microbiology, DTech DT 1995 Medal, Sri R.J. Patel Medal, Memon Trust D.M. Patel Medal, Memon Trust D. Kurian Medal for case prize. Now the medalist for the food processing technology, Abhilasha, students of FPT, is awarded 2 medals and 1 case prize. Vice Chancellor Gold Medal, Professor S.C. Bose Silpurpu Gold Medal, and Memon Trust Dr. K.M. Munshi Cash Prize. Medalist for Faculty of Agriculture and Engineering, Vivek Tripathi,
Students of AET Godhra awarded 2 medals, Vice Chancellor Gold Medal and Sri Venkata Subbiya Sirapupu Medal for highest LGPA. Finalist for Agriculture Information Technology, Vice Chancellor Gold Medal is awarded to Swapnil Prakash for securing highest OGPA. Thank you, madam. We have among us Shri Govind Bhai Patel, Honorable Minister of State for Agriculture, as our honorable guest of honor. We believe that all labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence. I request him to kindly address the gathering, please. આનંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના 10મા પદવીદાન સમારંભમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી કમલાજી, આપણા દેશનું ગૌરવ મિસાઇલ મેન પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને આજના આ ફંક્શનમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિત એવા ડોક્ટર અબુલ કલામજી, આપણા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી, રજિસ્ટ્રાર શ્રી, ગુજરાતની વિવિધ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી, વિવિધ ફેકલ્ટીના વૈજ્ઞાનિક મિત્રો, તજજ્ઞો, પ્રોફેસરો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આ 10મા પદવીદાન સમારંભમાં આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેવાનું મને જે સદભાગ્ય સાંપડ્યું છે અને મારી જાતને હું ગૌરવ અનુભવું છું. અહીંયા જે મિત્રોએ પદવી લેવાની છે, સ્નાતક અનુસ્નાતકની પદવી લઈને એ ફિલ્ડની અંદર જ્યારે જવાના છે ત્યારે અહીંથી જેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે યુનિવર્સિટી દ્વારા, મિત્રો આ એક એવા પ્રકારના ફિલ્ડમાં તમે ને હું કામ કરી રહ્યા છીએ કે જે ફિલ્ડમાં એક જબરદસ્ત ઓપોર્ચ્યુનિટી પડી છે, અનેક પડકારો છે, પણ પડકારોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા અને શક્તિ આપણા સૌમાં પડી છે. જ્યાં પડકારો હોય ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ હોય છે, અને આ એક એવું ક્ષેત્ર છે કૃષિ ક્ષેત્ર. આજે દુનિયાના અનેક દેશો અનેક પ્રકારના સંશોધનો કરીને ઉપગ્રહ સુધી પહોંચ્યા છે, યાન લઈને ઉપર સુધી પહોંચ્યા છે, પણ આજે દુનિયાની એક પણ લેબોરેટરી એવી નથી થઈ કે જે લેબોરેટરીમાં માણસને કે પશુઓને ખાવા માટેની કોઈ ચીજ પેદા થતી હોય. મિત્રો આ વસ્તુ માત્ર ને માત્ર ખેતી અને કૃષિ દ્વારા શક્ય છે, અને એ ક્ષેત્રમાં આપણે સૌએ કામ કરવાનું છે. આજે દેશની એક આપણી ગણના પાત્ર એમ ગણાય કે ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, પણ કમનસીબે આપણી રહી છે આજ દિવસ સુધીની કે આજ દિવસ સુધી કહેવાનો કૃષિ પ્રધાન દેશ, પણ કૃષિ પ્રત્યેનું જે લક્ષ્ય આપવાનું હતું એથી જ આપણે દિશા બદલી. એ દિશામાં આપણે ધ્યાન આપ્યું નહીં.
પરિણામે આપણે આઈપીએલ નીચે અમેરિકાથી ને કેનાડાથી ઘઉં મંગાવવા પડતા એવી પરિસ્થિતિ આ દેશની સર્જાણી. કુદરતે આ દેશમાં અનેક પ્રકારની સમૃદ્ધિઓ આપી છે, જમીન આપી છે, પાણી આપ્યું છે, હવામાન સારું છે, પણ કમનસીબી એ રહી કે દિશામાં આપણે કામ કરતા દિશા ચૂક્યા છે, જેના કારણે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકવું પડ્યું. મિત્રો, અનેક ક્ષેત્રની અંદર જે આજે મને કહેતા આનંદ થાય કે ગુજરાતે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રમાં જે પ્રકારે પ્રયાસો કર્યા છે, અને આજ દિવસ સુધી એમ કહેવાતું ભૂતકાળની આપણી એક કહેવત છે કે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર ને કનિષ્ઠ નોકરી. પણ કમનસીબી એ રહી કે ઉત્તમ કહેવાતી ખેતી એ કનિષ્ઠ બની અને કનિષ્ઠ કહેવાતી નોકરી એ ઉત્તમ બની. આજ દિવસ સુધીનો સિલસિલો આપણો વધ્યો છે. આજે ફરીવાર આપણે દિવસો જોઈ રહ્યા છે. જમીન છે, જમીન લાંબી થવાની નથી, વધવાની નથી. પોપ્યુલેશન આપણું વધતું જાય છે અને વધતા જતા પોપ્યુલેશનને જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે એ વસ્તુ માત્ર ને માત્ર જમીનમાંથી પેદા થવાની છે અને આપણા સંશોધનો દ્વારા એમાં મદદરૂપ થવાનું છે. મિત્રો, જે પ્રકારે આજે વિદેશી પડકારો આપણી સામે છે, ઇઝરાયલ જેવો નાનકડો એક ખોબા જેવડો દેશ, દુનિયાભરમાં વિખાયેલો પીખાયેલો, અને જ્યારે બે ઇઝરાયલીઓ મળે નવા વર્ષમાં જેમ આપણે શુભકામના આપવા માટે મળીએ ત્યારે એ ઇઝરાયલીઓ કહેતા, નેક્સ્ટ યર વી વિલ મીટ ટુ જેરુસલેમ. મિત્રો, એની હિબ્રુ ભાષા ભૂલ્યા નહીં, ઇઝરાયલનો એનું પાટનગર ભૂલ્યા નહીં. અને જ્યારે ઇઝરાયલ આઝાદ થયો, આપણે આજે જોઈ છીએ એક ખોબા જેવડો નાનકડો દેશ, ચારે બાજુથી દુશ્મનોથી ઘેરાયેલો દેશ, જ્યાં જમીન વરસાદનું પાણી માત્ર 3 થી 4 ઇંચ પડે છે, રણ પ્રદેશ છે, ખેતીલાયક જમીન પણ નથી, અને છતાં ઇઝરાયલ આખા દુનિયાને ટેકનોલોજી ખેતીની પૂરી પાડતો દેશ આજે ઇઝરાયલ બન્યો. કારણ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની એક ભાવના કે મારે કંઈક કરવું છે. કેન આઈ ડુ નહીં, પ્રશ્નાર્થ નહીં, આઈ વિલ ડુ, હું કરીશ. આ સ્પિરિટ સાથે એ દેશના નાગરિકો આગળ વધ્યા. આજે આપણે જોઈશું કે કહેવાતો આ ભારત દેશ કૃષિ પ્રધાન, એને ખેતીવાડી ક્ષેત્રની આધુનિક ટેકનિક પદ્ધતિ શીખવા માટે, એની લેવા માટે આજે ઇઝરાયલથી આપણે આયાત કરવી પડે. મિત્રો, આ દિશામાં આપણે વિચાર કરવાનો છે, એના માટે ચિંતન કરવાનું. આપણા માટે ગંભીર સમસ્યા કે આવડો મોટો દેશ 120 કરોડનો, આટલી મોટી આપણી પાસે જમીન છે, પાણી છે, સાધનો છે, અને છતાં આપણે બીજા પર પરાવલંબન કેમ રહેવું પડે? આજે જે પ્રકારના બિયારણો આપણે ત્યાં આવે છે, મને એ વાતની ચિંતા છે. મેં મારા 3 યુનિવર્સિટીના વીસી સાથે એ બાબતની ચર્ચા પણ કરી. આજે બજારની અંદર તમે જોશો તો તરબૂચ તમને 12 માસ મળશે. એ તરબૂચ ક્યાંના છે? કાં તો ચાઇના હોય, કાં તો તાઇવાનના. એ બિયારણ તાઇવાન અને ચાઇનાનું. અને 5 વર્ષ 7 વર્ષ પછી આજે હું જોઉં છું કે આપણા ઓરિજિનલ તરબૂચ, આપણી આ નદીમાં, વાત્રક નદીમાં થતા તરબૂચ, આજે એનું બિયારણ શોધવું મુશ્કેલ છે. આવતા દિવસોમાં આ તાઇવાન એમ કહેશે, ચીન એમ કહેશે કે મારે આ તરબૂચના બીજ 1 લાખ રૂપિયા કિલો વેચવા, આપણે પે કરવા પડશે, કારણ કે આપણી પાસે આપણી ઓરિજિનલ બિયારણ નથી. આજે ટમેટી છે, મરચી છે, બકાલા ક્ષેત્રની અંદર હમણાં ચર્ચા કરતો હતો સવારે કે અનેક પ્રકારના સંશોધનની આવશ્યકતા ક્ષેત્રમાં પડી. શાકભાજી ક્ષેત્રની અંદર જે બિયારણો આવે છે, આજે ખેડૂતો વાવે છે, નો ડાઉટ ઉત્પાદન વધુ સારું થાય છે, પણ 2 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ પછી એની મૂળભૂત જે બિયારણ એની પાસે હશે, પછી એ મરચી હશે, ટમેટી હશે, રીંગણ હશે, એ બિયારણ એની પાસે મૂળભૂત બિયારણ નહીં હોય.
એને પરાવલંબી પહેલા જે સપ્લાયર એની પાસે રહેવું પડશે અને એ ભાવ જે માંગશે એ ભાવ આપણે આપવો પડશે. તો મિત્રો, આપણા વૈજ્ઞાનિકો, આપણા સંશોધકો આપણા ફાર્મ ઉપર આ બિયારણમાં આપણું જે ઓરિજિનલ બિયારણ છે એમાં સંશોધન કરીને એમાં વધુ ઉત્પાદન ખેડૂતો મેળવે, પોષણક્ષમ ભાવ મેળવી શકે, વધુ ઉત્પાદન કરી શકે, એ પ્રકારની ટેકનિક આપણે કેમ ન વિકસાવી? મેં મારા ત્રણે વિષયને કીધું કે દુનિયાની કોઈ પણ દેશની ટેકનોલોજી તમારે લાવવી તો લાવો. ઇઝરાયલની ગમે તો ઇઝરાયલ, ચાઇનાની તો ચાઇના, તાઇવાનની તો તાઇવાનની. આપણા ફિલ્ડ ઉપર એને કામ કરાવો, આપણા સાયન્ટિસ્ટો સાથે કામ કરાવો. એમાં જે કઈ ખર્ચ થશે રાજ્ય સરકાર પે કરવા તૈયાર છે. પણ આપણા સાયન્ટિસ્ટો સાથે કામ કરે, આપણા ફાર્મર સાથે કામ કરે, આપણા ફિલ્ડ ઉપર કામ કરે અને આવતા 3-4 વર્ષમાં આપણો ખેડૂત, આપણો સાયન્ટિસ્ટ, આપણી લેબ એ દિશામાં કાર્યાન્વિત થાય, ઉત્પાદન કરતી થાય. આજે જે વિદેશમાંથી આપણે બિયારણ મંગાવવું પડે એ બિયારણનું હબ આપણે કેમ ન બનીએ? એ સંશોધનના કેન્દ્ર આપણે કેમ ન કરીએ? આજે આપણી યુનિવર્સિટી, આપણું બીજ નિગમ, એનું બજારમાં માંગ છે. એ બીજ નિગમના નામથી લોકો માલ ખરીદે છે. તો બીજ નિગમને વાઇડ સ્કેલ ઉપર શું કામ ન લઈ જઈએ? એ બીજ નિગમમાં ખેડૂતના ફાર્મ સુધી આપણો સાયન્ટિસ્ટ જાય, એને મદદગારી કરે, એને માર્ગદર્શન આપે, સીડ વિલેજ બને અને સીડ વિલેજ બનાવીને એ ઉત્પાદન આપણે કૃષિને કરાવીએ તો આપણો ખેડૂત સમૃદ્ધ થશે, આપણી ખેતી સમૃદ્ધ થશે અને આવતા દિવસોમાં આપણે આ દિશામાં કામ કરવાનું છે. મિત્રો, તમે જે કંઈથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એ માત્ર તમારા કુટુંબ પૂરતું સીમિત નહીં રાખતા. વાઇડ સ્કેલની અંદર એનો ઉપયોગ થાય, વધુમાં વધુ ખેડૂતને એનું તમારા જ્ઞાનનો લાભ મળે, તમારી તકનીકનો લાભ મળે. જે પ્રકારે આજે ટેકનોલોજી આવી, મશીનરી ટેકનોલોજી આવી રહી, મેં જોયું છે આજથી 10 વર્ષ પહેલા આપણી કપાસની સાઠીઓ કાઢીને લોકો ખેડૂતો મારી નાખતા. આજે હાર્વેસ્ટર આવ્યા, રોટાવેટર આવ્યા. એ રોટાવેટરથી એ સાઠી કટિંગ થઈને ખાતરના સ્વરૂપમાં પાછી જમીનમાં જાય. જે સાઠીના થડની અંદર, છોડની અંદર 30% 40% ખાતર પડ્યું છે, જેનો સ્ટોર પડ્યો છે, એ સ્ટોર ફરીથી આ જમીનની અંદર જાય, જમીન ફળદ્રુપ બને. મિત્રો, ધીરે ધીરે આ ટેકનિક બધા આપણે લઈ જવાની, આપણે ખેડૂતને દિશામાં દોરવાનો અને એક વખત ખેડૂત આ દિશામાં કામ કરશે. અને સૌથી મહત્વની વાત કે આજે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની એક જબરદસ્ત માંગ દુનિયાભરના લોકોની. આજે જે પ્રકારે જમીનની અંદર આપણે રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ નાખીને આપણા ઉત્પાદનોને ઝેરી બનાવ્યા, જમીનનું સ્તર પણ ઝેરી બન્યું છે. એમાંથી બહાર કાઢવા માટે દુનિયાના દેશો આજે આ ચીજ લેવા માટે તૈયાર નથી. પણ ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ઉત્પાદિત કરેલો કૃષિનો કોઈ પણ માલ, પછી તલ હોય, મગફળી હોય, શાકભાજી હોય, કોઈ ભાવ પૂછતું નથી, લાઈનમાં ઉભો રહીને ગ્રાહક લેવા તૈયાર છે. મિત્રો, એ દિશામાં આપણે આપણા ખેડૂતોને દોરી જઈને આપણી શક્તિનો, કુદરતે આપણે જે શક્તિ આપી છે, આપણે યુનિવર્સિટી જે કંઈથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, એ જ્ઞાનને ખેડૂતોની વચ્ચે આપણે સૌ શેર કરીએ અને તમે અને હું આપણે સૌ સાથે મળીને આવતા દિવસોમાં ગુજરાત જે આજે છેલ્લા 10 વર્ષથી સમગ્ર દેશની અંદર કૃષિ વિકાસ દરની અંદર જે 10.6% એવરેજ 9%નો દર, આખા દેશમાં હાઈએસ્ટ દર આપણો છે. દેશ આજે 2.5%માંથી 3% જીડીપીના દર લઈ જવા માટેનો પ્રયાસ કરે, ત્યારે આપણે એવરેજ 9%એ પહોંચ્યા છીએ. મિત્રો, આ 9 થી 11%માં કેમ જાય એનો પ્રયાસ આજે રાજ્ય સરકાર કરે. આપણે સૌ એ દિશામાં પણ કાર્યાન્વિત થઈએ. ફરીથી આપ સૌને, જેમને કોઈને 1 ચંદ્રક મળ્યો છે, કોઈને 15 મળ્યા છે, કોઈને 17 મળ્યા, 9 મળ્યા, 7 મળ્યા, આ બધા પદકો મેળવનાર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોને પણ મારા વતી અને રાજ્ય સરકાર વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું.
આજે જે અહીંથી પદવી પ્રાપ્ત કરીને જનાર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો છે એમને મારા વતી અને રાજ્ય સરકાર વતી શુભકામના પાઠવું છું કે આવતા દિવસોમાં આવનારા કોઈ પણ પ્રકારના પડકારનો સામનો કરવા માટે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી જે પ્રમાણે કહે છે ને કે સ્વપ્ન હંમેશા ઊંચું જુઓ અને સ્વપ્ન માત્ર દિવસનું જુઓ અને જે સ્વપ્ન આપણે જોઈએ છીએ એ સ્વપ્નને સાકાર કરવાની દિશામાં પ્રયત્ન કરો તો મને લાગે છે કે આવતા દિવસોમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે પ્રકારે આ દેશ ગુજરાતને અને જે પ્રકારે દેશને દોરવા જઈ રહ્યા છે તે દિશામાં આપણે પણ એમાં સહભાગી થઈએ એવી ખૂબ ભાવના સાથે મારી વાત શરૂ કરું છું. ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય શ્રી ગણેશ. Thank you, sir. Courage in adversity, patience in prosperity, oratory in assembly, bravery in battle, attachment to knowledge, all these are naturally found in great personalities. It is a singular honor and rare privilege to have amongst us a distinguished man, a scholar, a scientist, leader of India's space program and the much-loved People's President Dr. APJ Abdul Kalam. Friends, greetings to all of you. When I entered into the beautiful campus of Ananda Agricultural University this morning, I realized this land has made India a world's top milk producer, with 139 million tons of milk production every year. This university has also contributed in introducing BT cotton and groundnut, taking the yield to record high. Just now I have inaugurated the food processing and biofuel college building, and visited Vidya Dairy. Value addition is a key component of wealth generation in the modern economy based on commodities in global system. I am very happy to see a lead being taken in this important area. Friends, in this convocation address, when I see you, all the graduates, in the beautiful Angavastram compared to the British gown, I congratulate the university authorities for introducing as a concrete convocation dress, very simple and easy to understand. I would like to greet Chancellor of the university, Srimati Dr. Kamala, and the Honorable State Minister for Agriculture, Govind Bhai Patel. He gave, Patelji gave all of you a beautiful advice, all the graduating students. That advice is, two advices he gave. Advice was, ensure as a graduate of Ananda Agricultural University, every farmer gets quality inputs. Every farmer gets quality inputs. And also ensure the productivity of the farmer, every farmer farming family increases. Two beautiful advices he gave to all of us. And my friend, the Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. A.M. Sheikh,
and also other university vice chancellor, Dr. N.C. Patel of Junagadh Agricultural University, and Dr. A. Pathak, vice chancellor, Navsar Agricultural University, and Dr. P.R. Vaishnav Registrar, all the faculty members, all the students, the graduating students, and the upstairs students, all of you, my greetings to all of you. Friends, I have come to Anand many times to meet my friend Dr. Varghese Kurian. He lived more than 5 decades and Dr. Kurian organized the farmers here to use their white revolution. Today, India's world largest milk producer. Of course, your university also. Friends, in these gatherings of agriculture scientists and students, I want to share a thought. We all here blessed children of Mother Earth. Whose blessing? Hear me carefully. Whose blessing? Mother Earth's blessing of 6 inches of subsoil or 150 millimeters depth, 6 inches of subsoil and rain grow all the food that people living in this planet need. Last night, every one of you graduates here, you must read this book. Last night I was reading a recently published book. What a Wonderful World. Name of the book, What a Wonderful World, written by Marcus Chow. I want to quote a beautiful paragraph from the book that captures well the importance of agriculture to sustain human life on our planet. Marcus Chow writes in his book, quote, let us remember why we are here. Because our farming ancestors learned the fine art of growing crops from the wild plants. And agriculture was the source. Man, despite his artistic pretensions, his sophistication, and his many accomplishments, owes his existence to a 6-inch layer of the topsoil and the fact we get rains. The topsoil of 6 inches that makes all the miracles. India is producing 250 million tons of food, all because of topsoil of 6 inches and the rain. Friends, indeed I am delighted to participate in the 10th annual convocation of Anand Agriculture University. My greeting to Honorable Chancellor, Vice Chancellor, and other universities, members of the Board of Management and Academic Council, deans of various faculties, distinguished guests and dear students. I take this opportunity to pay the rich tributes to this great land of Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Shri K. Munshi and many such luminaries. Today when a graduate got a 11 minutes, 9 minutes, 11 minutes, and all of you graduating today, I will know one day you will become the great leader of thinking, leader in political system, leader in science, leader in technology, leader in agriculture. I am also happy to inaugurate the 2 faculties of the AAU today, that is building for fermented products project of Vidya Dairy and SMC College of Dairy Sciences to impart hand-on training to the students for manufacture of fermented dairy products. The other one is building of a College of Food Processing Technology and Bioenergy, which I am really related to that bioenergy particularly.
The topic I have selected for the conversation today is dimension of 21st century Indian agriculture. The topic is dimensions of 21st century of Indian agriculture. Even though I have got 16 pages of lecture, I am not going to do that. Okay? But definitely I am going to important points I would like to convey to you. First, I would like to ask myself, what is AU's contribution on the agriculture university contribution? Gujarat is an important agriculture state where several major crops such as rice, wheat, maize, groundnut, castor, cotton, and tobacco are grown. Animal husbandry and dairy has played a vital role in rural economy of Gujarat. The state is also leading producer of marine fisheries in the country. Since the last few years, the agricultural growth of Gujarat is phenomenal. And I believe the major contribution must be from SAU's Gujarat, besides the enterprising farmers of the state. India has made tremendous progress in agriculture after independence. Our achievement in bringing green revolution, yellow revolution, white revolution, and blue revolution are notable. Agriculture and livelihoods are intimately linked in our country. Mixed farming involving crop, livestock, and sometimes fish integration has been both way of life and a means of sustainable livelihood. Universities have played a major role in generating quality human resource and will continue to do so to address the challenges ahead. Friends, land suitability evolution. Land suitability evolution is a process of determining the potential of the land for alternative uses and forms prerequisites for land use planning, which integrates soil characteristics, which eliminates and with the climate and land use. Soil conservation measures like land leveling, contour bending, terracing increase the water use of efficiency by providing favorable conditions for martial utilization of the crops. Our Minister of Agriculture was addressing the graduates on organic farming. Organic agriculture is a new emerging opportunity to develop a market for Indian agro products get better value. You want to value addition to do, you have to do it in the organic farming. Demand for biocotton, chemical-free food grains, species, fruits and vegetables is a growing need for some domestic and also overseas markets. The main issue is to investigate our technology transfer services and provide a complete support services to each farmer. Every farmer has to be treated as a business unit. The extension center has to be treated as a business unit. The extension center has to be his guide and problem shooter for maximum stable income. Today, one of the major problems in the field of agriculture is small size landholding by farmers, which is continuously getting fragmented due to our family structure. Under these circumstances, only solution for increasing the productivity is to create a positive farmer cooperative movement in our rural sector, which will bring together small farmers, facilitating a mechanized farming. A silo storage, value addition, and marketing of agro products. Fortunately, the state where you live, Gujarat, has a tremendous experience cooperative movement in production of milk products. When the farmers' production increases, these cooperatives will forecast and establish networks with markets on behalf of the individual farmer members
to facilitate rapid movement wherever there is a demand and profit. Also, the entrepreneurs should plan for diversification and value addition of the product needed by various sections of the society. Now, friends, I don't know how much you are taught on transgenic technology. The transgenic technology is a very important field. This year marks the 30th anniversary of first successful introduction of a foreign gene into a plant. A transgenic crop plant contains a gene or genes which have been artificially inserted instead of the plant acquiring them through pollination. Depending on where and for what purpose the plant is grown, desirable genes may provide features such as high yield or improved quality, pest or disease resistant, or tolerant to the heat, cold, and drought. Transgenic technology enables plant breeders to bring together in one plant useful genes for a wide range of living sources, not just for within the crop species or from closely related plants, and expand the possibilities beyond the limitations imposed by the traditional cross-pollination and selection techniques. Transgenic BT corn, for example, which produces its own insecticide, contains a gene from a bacteria. Now I am going to talk about GM technology. In developed countries, the new life science companies have dominated the application of GM technology in agriculture. And we are producing now 250 million tons of food. In another decade's time, our requirement will be 500 million tons of food because the population purchasing capacity and population increase. There is a clear evidence that the use of GM crops have resulted in significant benefits like higher crop yields, reduced farm costs, increased farm profits, and improved health and environment. And yet, there has been heated debate in India over genetically modified GM crops, and the argument has not yet settled. The debate features not only science, but also economics, mixed with politics, and even religion is taking place almost everywhere. Science cannot be bogged down by dogma, and no illusory fears can stop the advancement of what is rational and logical. That is indeed science. That is India, this is the science. The solution lies in developing beneficial transgenic crops locally. Now, my important point is that International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, AGRISAT, in Hyderabad, and Department of Biotechnology, DPT, Government of India, have together established a platform for translational research on transgenic crops, TTC they call it. The DPT funded platform is a $6.2 billion project that will translate transgenic technology and harness its products to meet the needs of agricultural growth and serve as a facility of reference to strengthen the national, regional, and international engages in transgenic R&D, exchange of material and information, as well as the support training, consultation, technology commercialization. The PTDC, the plan which has been established, will provide an opportunity for public sector research institutes and private sector biotechnology companies to work together for translating transgenic research into products. Now friends, my favorite area now I'm going to talk to you, that when I visited your laboratories also I talked about it.
That is second generation of GM crops. The platform for transgenic research and transgenic crops, PTC, which has been established at Hyderabad, I inaugurated, will be the birthplace of new generation of transgenic crops, which will even surmount the genetically modified crops developed so far in terms of their ability to lower farm level production costs and also feature increased nutritional and industrial traits, giving direct benefits to affordability and health to the consumer. In his book, The Feeding the Forgotten Poor, Dr. William Dahl, Director General of ICSAT, has drawn the map for the second generation GM crops. It is not hard to imagine the immense value of rice enriched with iron. I will repeat it. It is not hard to imagine the immense value of rice enriched with iron, vitamin A and E, and acid, potatoes with higher starch content, and insulin, edible vaccines in maize, banana, and potatoes. Maize varieties with low physic and increased essential amino acids, healthier oils from soya beans, and canola, and allergen free nuts. I have no doubt that the developing world like us stands to benefit from any technology that can increase food production, lower food prices, and improve food quality. Nutritionally, enriched food could play a key role in helping to alleviate malnutrition for developing countries. I am sure the young graduates today, all the graduates today, I am sure the young graduates and also students upstairs who become graduates will contribute to our society by following these basic truths in life. Make a difference. In life, you have to make a difference. Wherever you are, whatever you do, the knowledge and skills that you acquire are not essential. They are probably sufficient to earn a living. But instead of learning to earn, you must try to earn for learning. Understand that ultimately you will shine as a leader if you possess an attitude of good human being, a human being who tries to live among fellow human beings for betterment of all human beings, who tries to give back much more to the society than what he has received from it. Now, friends, I would like to say that I thought of the essential thing I want to say. You know, whenever I discuss the agriculture forum, one question comes in. Question is, Gujarat agriculture growth rate is 9%, minimum 9%, 9, 10%, sometimes they say 10%. I was asking myself, I asked IAF professors in Ahmedabad, I asked many experts in this Gujarat, tell me how when the average, national average is 4% growth rate in agriculture, 3 to 4%. How to achieve? On October 12, 2009, when I was in the middle of academic session, as a part of a course, Grid 2 at IIM Ahmedabad, I teach here at IIM Ahmedabad. There was a call from the Center of Management in Agriculture. They would like to have a session with me. I agreed and met CMA team comprised of Dean of Professors, Faculty, and Research Scholars at IIM Ahmedabad. From CMA side, Dean Professor Sukhpal Singh, Dr. Ravindra Tolakia, and the others were participating. After my talk, I asked one question to a CMA team.
Can you please explain when the entire India has achieved about 3 to 4% growth rate in agriculture production, how Gujarat is able to attain minimum 7 to 9% growth rate? In a simple way, the entire schematic explains the growth story, which is an eye-opener for the entire nation. When you agriculture graduates, when you are spread throughout the country, all of you, after the degree, remember you have to convey the message, proper message, scientifically. The typical solution for Gujarat based on the scientists and management experts, this is achieved by the mission mode action by the government. Gujarat government has determined not to give free power to farmers. Instead, ensure three-phase electrical supply to agriculture on 24/7 basis. By reorganizing the power distribution channel with the latest state-of-the-art gadget installed and segregating the power distribution between domestic consumption and agricultural consumption. This is the first reform. This single action is creating a vigilant force with ex-servicemen to track the power theft and filtrate has resulted in the reduced power theft and increased availability of power to farmers. Micro irrigation facilities were established on a wider scale across the state in a mission which brought 20,000 hectares under the micro irrigation. Due to the construction of check dams, even these areas that face perennial water scarcity have been an increase in the water table by 3 to 12 meters. Within a period of 3 years alone, over 75,000 structures were created. 4 centers of excellence have been created with agriculture university. An integrated development plan with employment generation as the focus, driven by the provision of the habitat, healthcare, education, skill development, physical and electronic connectivity, and marketing as a business proposition in a sustainable manner is existing. Now, friends, I will say that in many areas there are number of R&D work, but I would like to conclude with you. The second green revolution is indeed the knowledge graduation. From characterization of the soil to the matching of the seed with composition of the fertilizer, water management, and evolving pre-harvesting techniques for such cultivation. The domain of farmers work with a lot from the grain production to storage and marketing also. So while doing so, the domain of farmers work with a lot from the grain production to the food processing and marketing through cooperation. While doing so, utmost care would have been taken for various environment and people-related aspects leading to sustainable development. My best wishes to all the graduating students and also the students who are going to be graduating and the members of the faculty of Honored British University for success in their mission of working towards enhancement of a sustained agricultural activity. May God bless you all. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's a matter of pride and honor to have among us Her Excellency the Governor of Gujarat and Chancellor AU, Dr. Srimati Kamala. Vigilance in watching opportunity, tact and daring in seizing upon opportunity, persistence in crowding opportunity to its utmost of possible achievement. These are the martial values of our Honorable Governor. I request Her Excellency the Governor of Gujarat and the Chancellor of the University to deliver the presidential address.
भारत के सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, आदरणीय श्री गोविंद भाई पटेल जी, कृषि राज्य मंत्री गुजरात सरकार, आदरणीय डॉक्टर AM शेख जी, कुलपति आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर PR वैष्णव जी, कुल सचिव महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, नियामक मंडल तथा विद्या परिषद के सदस्यगण, विभिन्न विद्या शाखाओं के अधिष्ठातागण, प्राध्यापक, वैज्ञानिकों, अभिभावकों, छात्र एवं छात्राएं, आनंद कृषि विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में आज मुझे यहाँ चौथी बार उपस्थित होने का मौका मिला है। साथ ही हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की अवसर है कि आज हमारे बीच विश्व की विख्यात हस्तियों में से एक प्रखर विद्वान, प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक, सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब उपस्थित हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं। डॉक्टर कलाम साहब के प्रेरणादायक वचन सुनने का आपको अवसर मिला है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते मैं डॉक्टर कलाम साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज यहाँ पर उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया। आज के दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अथक मेहनत से उपाधि और पदक हासिल किए हैं। साथ ही मैं प्राध्यापकों और अधिष्ठातागण को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने ज्ञान और अनुभव से छात्रों के भविष्य को एक नया आयाम प्रदान किया है। इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान एवं पशुपालन, डेयरी विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव ऊर्जा, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, कृषि सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय प्रबंधन आदि संकाय में शिक्षा एवं अनुसंधान का बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। विश्वविद्यालय की विभिन्न संकायों में 10 महाविद्यालय तथा 5 पॉलिटेक्निक कार्यरत हैं। इसके अलावा इस वर्ष जम्मू गांव में भी एक नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई है। मुझे ये जानकर खुशी है कि यहाँ पर विभिन्न संकायों के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को किसी वस्तु विषय पर महारत हासिल करने के हेतु एक्सपीरियंस लर्निंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें वे एक उद्यमी बन सके और देश के विकास में अहम भूमिका निभा सके। इस कार्य हेतु डेयरी विज्ञान में विद्या देवी की स्थापना की गई है, जिसमें प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध से बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, उनकी गुणवत्ता, रखरखाव तथा व्यापार के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित स्नातक आज विभिन्न डेयरियों में अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से कृषि, पशु विज्ञान तथा अन्य संकायों के स्नातकों को फलों के प्रसंस्करण, जैविक नियंत्रण, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी तथा विशेष खनिज मिश्रण आदि के उत्पादन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भविष्य में ऐसी अन्य समाजोपयोगी इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें प्रशिक्षित छात्र छात्राएं समाज की जरूरतों को पूरा कर सकें तथा अपने जीविकोपार्जन के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में योगदान दे सके। इस विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्राध्यापकों तथा वैज्ञानिकों ने शिक्षा प्रदान करने के अलावा चावल, मक्का, धान, तिलहन, दलहन, तंबाकू, सब्जियों आदि बागवानी की फसलों, चारा फसलों, पशु संवर्धन एवं पोषण, डेयरी उत्पादकों और कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से उत्कृष्ट अनुसंधान भी किए। इस विश्वविद्यालय में स्थित अनुसंधान निदेशालय
विभिन्न संकायों में किए जाने वाले खोज कार्यों के संचालन का कार्य भी करता है। निदेशालय के अंतर्गत 26 क्षेत्रीय शोध केंद्र काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय लोगों की खेती में जरूरत के अनुसार तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालय ने सॉइल एंड कार्ड, पादप जैव प्रौद्योगिकी, पशु जैव प्रौद्योगिकी, टिश्यू कल्चर, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों, कीटों और पालतू लोगों का जैविक नियंत्रण आदि में बहुत उत्कृष्टता हासिल की है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में इनमें से विकसित होने वाली तकनीकों से कृषि तथा इससे संलग्न क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इस विश्वविद्यालय के प्लांट बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने केसर को यहाँ के वातावरण में रोपण तथा उसमें सुगंध प्रदान करने वाले जमीन को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करके शोध शुरू किया। इसी तरह से बायो पेस्टिसाइड्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, ट्राइकोडर्मा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड्स, रेडिएट आदि क्षेत्रों में उपयोगी शोध की जा रही है, जो बेहतर फसल उत्पादन तथा रसायन विहीन पर्यावरण अनुकूल कीटों और रोगों के प्रबंधन में मददगार साबित होगा। कृषि व्यवसाय में कुशल मानव बल प्रदान करने हेतु यहाँ इंटरनेशनल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 5 वर्ष पहले स्थापना की गई थी। इस संस्थान से करीब 150 कृषि व्यवसाय में पारंगत उद्यमी आज देश तथा बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय संस्थानों में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही ये संस्थान कृषि व्यवसायिक संस्थानों की मांग के अनुरूप मानव बल प्रदान करने का प्रयास भी कर रहा है, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने करीब 28 पारितोषिक तथा प्रशंसा पत्र हासिल किए हैं। इन पारितोषिकों में कुलपति महोदय को प्रदत्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेटरनरी तथा डेयरी कॉलेज को बेस्ट कॉलेज ऑफ द ईयर 2013, इंडिया एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड, जेपी मॉर्गन सोसाइटी इंडिया अवार्ड मुख्य हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापक तथा वैज्ञानिक जिन्होंने पारितोषिक प्राप्त किए हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य स्रोत है तथा अधिकांश लोग एवं में खेती पर जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांव को समृद्ध करने के मकसद से, जिससे राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सके, इसके लिए हम गांव के सामुदायिक विकास पर ध्यान देना होगा। वहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाएं, ग्रामजनों के लिए रोजगार तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया जाना जरूरी है, जिससे लोगों का गांव से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। आज हमारे देश में खाद्यान्न की उचित व्यवस्था है, फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर दालों, धान, बागवानी तथा अन्य फसलों के उत्पादन पर पूरा ध्यान देना होगा। किसानों के द्वारा की गई कृषि उपज का उचित मूल्य मिला सके, इसके लिए प्रयास करने होंगे। देश में फलों एवं अन्य कई कृषि उत्पादों को विदेश में निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं। इस दिशा में उचित कार्य किए जाने की आवश्यकता है। देश के महान सपूत और अखंड भारत के निर्माता लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं भाग्यशाली हैं। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने विशिष्ट ज्ञान से देश के कृषि विकास में भूमिका हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ
पार्टी में प्रयास किया गया ये बहुमूल्य ज्ञान देश और समाज के उत्कर्ष में उपयोग करेंगे और राज्य की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Your Excellency. We can only be said to be alive on those moments when our hearts are conscious of our treasure. We are rich in experience due to the treasure house of wisdom that have lit up the stage today. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I shall now call upon our respected Registrar, Dr. P.R. Vaishnav, to deliver the vote of thanks. On this memorable day, I am at a loss of words to gratefully acknowledge the esteemed presence of Dr. Srimati Kamla, Honorable Governor and the Chancellor of this university, amidst us today and presiding over the 10th convocation of AAU. We cannot thank you enough, Madam, for glorifying the occasion and for conferring the degrees and medals to the students and blessing them. With your continuous patronage and guidance, we have been able to take longer strides for academic excellence. With profound sense of gratitude, I must say that it is the good fortune of AAU to have Dr. APJ Abdul Kalam sir, former President of India, among us today. Sir, your superlative profile and your magnificent presence here today have surely inspired our young graduates to take cue from you. On behalf of all of us, I heartily thank you for the convocation address. I express my deep gratitude to the guest of honor and Honorable Minister of State for Agriculture, Sri Govind Bhai sir. It is our great fortune to have here today as a person at hand of affairs of the state, which has taken a lead to the next agriculture revolution in the country. I profusely thank you, sir, for being our driving force and a pillar of strength. What failed me to thank you, our Honorable Vice Chancellor, Dr. A.M. Sheikh, sir, for his profound vision and dynamic leadership in making AAU emerge as a frontrunner not only among the agricultural universities of state, but also at the national level. I express my deep gratitude to all the members of Board of Management and Academic Council for providing the right direction, support and encouragement. I profoundly thank Honorable Vice Chancellor, Dr. N.C. Patel sir, Dr. A.R. Padak sir, for NAU and JAU respectively, other dignitaries and innovators for their august presence, which has multiplied the grace of the occasion. I thank all the directors, deans and faculties of the officers, principals, HOD and other AAU families for their active participation and immense cooperation in this memorable event. My profound thanks to Sri Rahul Gupta sir, District Collector Anand, for sparing his valuable time and sharing an academic platform with us. My thanks are due to Sri R.V. Asari, DSP sir Anand, for his entire team for providing the much needed security arrangement in organizing this event. I gratefully acknowledge and heartily thank you, all the media persons present here today, for prominently highlighting the activities of our university from time to time. I also express my sincere thanks to all the donors and medals and contributing agencies. I thank the entire staff of Register Office and the members of various committees for rendering their services, particularly in the adverse climatic situation throughout the preparation of this occasion, and all those who have directly or indirectly contributed for making this a memorable trip. Finally, I will be filing in my duty if I do not congratulate the recipients of the medals and degrees on this day. Dear recipients, as a progeny of AAU, you have made your alma mater proud by your brilliance and hard work in achieving academic excellence. Thank you, one and all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now we shall all rise for the national anthem by the police band, and after that shall remain standing until the dignitaries leave the dais.
on? Kindly remain seated till the dignitaries leave the auditorium. All are requested to kindly be seated till the dignitaries leave the auditorium. Students, kindly take their seats.